Bantu batandise kutwalayo mitwe gy'abantu bingi bye tugenda okubanga tulaba ne Joseph Tamale Mirundi omukukunavu nsanyusa okuba naawe. Kale. Amacha malungi. Yes. Problemu yammwe yokeriemu. Nti nze nabagamba. Nimbagamba nti problemu eri mu Uganda is between Museveni and some of his family members. Wagamba kiri munda. And they are fighting over succession. Fortunately for Museveni, he knows these people. Bamanyi. Utandikiddewo. Kakati all of those things antizipa mu kintu kimu. Njaga tusokotole muze sajja omuvubuka myaka 22. Yazza akalakala n'omutwe n'agamba agutwala wa mukwano gwo ng'ekirabo. Kyatwalira speaker ekirabo Kadaga. Bagenda okukeberanga mutwe gwa mwana. Ati kyenkubuulira. What can you say who sleeps with your wife if you have caught them in bed? Katonda akuyambi osanga mukondo munkozese. Today you have caught your wife in bed with a man. Tobuuza bulijja abeerani. Kakati obuuza ki? What we investigate what? The man was caught. Kati kyebalinda kiri kimu. Balinda nti yabadduseeko. How long does it take the police? Fortunately, Parliament has its own police department. How long does it take the police, the head of that police, to grill omusajja ono ababuulira? By now would know. Bamutute ku CPS ne bamutwala ku CID. Wakulo. You don't have trust in Akulo? Kaliyo. But this is the head of the criminal investigation department. Aweyalemwa. Mukununyereza. Nti ye bwategeera nti Akulo takola amulekawo is the most senior ranking officer. Kale mulekeewo. Kakati bw'omulekawo bamafia bamuwamba ebitongole byonna babiwamba. Nti for you, I laugh at you. Why? Nti let us assume what was the purpose. Baleetawo obubizi ne buyingirawo. The reason was these people were acting amongst themselves, the security people. Omanyi nti omupoliisi akuuma parliament afuna million nga 9. Omusirikale. Kakati nga malisi yaabwe bweri everywhere. Bo okujjawo omuntu bateekewo owaabwe you must mabizi bwa security bajjawo era sajje. But this kigenze wala nnyo Tamale ekyobubizi kino kigenze wala nnyo ekyokutwala omutwe oli n'agamba nti bamutwalira Kadaga. Kyenkubuulira they and they I have told you a simple because me I use similes. You've called to the man in bed with your wife. Do you now need to investigating you? How is sneak it out? The answer is simple. It answers every question. So gobadoloza anti police ya parliament yabadde ino kunonyereza. By now we would know. Ani yamutumye yagujjeewa yabadde agutwalira ani. Yage yadatwala kirabo kya Kadaga. Kati akakodyo ke babadde bamukolera kalikamu. They are concentrating on Kadaga amazo bakuba. Kakati argument mu abayina simplistic minds. Babadde baleese ekintu ekyo bakwate temmotoka za Kadaga bazisakinze nga zigenda abadde atwala omuntu kuba yagenda ko malogo. Chibabadde bagalo gatakao. Yes, we have a dead group here. Batuse ku kino kupanga bakuleta mitwe tego omuntu gobasise kati gogamba investigate. No, not investigate bamba mutire wayo gereje yakije. Investigate Akulo. Katsoka tulabe Tamale lwaki agamba what's the problem with Kadaga or about abalemye Kadaga namba kubira ko danti ajabalemerera kaka na akatabu bamwepankirako. What is eating up Kadaga? What is eating up Kadaga? Na abalema nakubolanya. Obujozi bwabwe ne bajja ne bagamba kakati muteekewo okulonda kulungeyogereyo kulonda kwe ne baleetaga nabagwagwa gw'omuyala nembaga nti omuntu omusiru ne bwogenda nagwo ludda ne bwoba papa nga musiru tetubajjaako bapapa nga basiru Katonda akuwayo omuntu omulala Katonda talondanga ku muntu ne bagaleeta agasiru ne gaga nti okulonda kweyongereyo nembaga nti bwe kye bagoba muti mukitegeera okulonda kweyongerayo constitution egamba president awa speaker nga bwe kye banoonya Museveni nankabirwa afuuke speaker ye yaliddiza Museveni obuyinza nakubuuza gwe nti obuyinza babutalaka ate babutalaka. Yes, kakati the strategy nabyo bikolebwa abantu nange ndi muntu. I know what they want to achieve. This is a succession battle. Fortunately, it is inside Museveni's home, Paris. But tugenda kutuukayo ebyabadde ne Sembabule tugenda birabako but abalwanyisa Kadaga goga balwa bamulwanyisa batuuse okuleeta ebintu by'abantu. Kati buli group yonna bagikuba. Buli group etali yabwe bagikuba. Ate bakwatiddwayo. Envunza eyingira mu kigere nga togiraba. Envunza eri smart naye ate nga nsiru. eyingira mu kigere nga tojiwulira waliwo yali prevention envuzo okuyingira mu kigere
naye its foolishness kwe kudda mu kigere neesaakinga omusayi neegejja n'ogiraba n'ogijjamu balinga nvunza obye sente za covid obye kati oluguudo luno balukola oluguudo babukola kiro singa abantu bajja nebabutwakita nebakuba abasajja bo ne babajjawo wethese fake companies ezaabo how can you akaguudo kano n'okakolera emyezi 6 singa abantu bavayo emboko era nze nyimiridde nembaga nti you are stupid lwakuba temwasoba kubanga simple matter oluguudo eno muligize naye muliyeyo ettaka ate luli wano ate muli preventize ava eno talina waitaka zonna ziristaka nembaga butasoma bwammwe mwati ebitabo nga mulowooza nti ebitabo bizitowa nnyo okusinga enkokoto kyova ovuga kitwakita tuline Tamale Mirundi sharp talk tukyagenda maaso n'okwetegereza embeera yabadde ku parliament Tamale kasayagenze waakula awonye akulo yali ageze musango ki olaba babagamba mbu Kawesi's blood gold have disappeared zili samples nezibula nobody was arrested yakulo was not arrested was kati Museveni kabonebone n'abantu be yavunanyizibwa kubanga akulo sigaye mugobadda ebigambo ebitali birungi eri akulo day in day out why no nze mbamanyi I listen to them nabo bakimanyi nejjo batula mu miti baleeta abakyayina nebabalyako $500,000 era nembakwata ate tepu ziragawa president waliwo negwe yayise ejjo ku weekend nagimupuleyingiramu si yegwe eryedoboozi siryo navayo nga yina atidde ngalabisa ejjembe gomu ku bantu bemanyi abakkiririza mu ddogo era ogamba olina sapule linyambye nnyo 90% n'eddogo lyo I even wrote a book the role of witchcraft in the malicious society. Now eddogo lituuse okusalako bantu mitwe kusalako baana mitwe baleete nga bagamba twalira Kadaga kirabo eryo si ddogo babadde balireeta in normal circumstances if Kadaga was what do you read about this omusajja gwe bataddewo singa obabuuza n'obagamba nti who was supposed okusaakinga ebintu yali badde waabwe teyazze wekyafiiridde kakati Kadaga yali badde atwala birabo bye waka normally ebirabo obisumululira ludda wa wakanga obumuddemu yes kakati Kadaga's vehicle would have been intercepted with this head. This was the plan. Plan lindako basindisa omuntu aleeta omutwe ogw'omwana bagusabise mu kirabo yadde alina okuyitawo atuuse ekirabo ewa Kadaga kati bo basirike Kadaga afulume motoka ya Kadaga etwala ebirabo would have been intercepted on the instructions of Akulo along the way kakati sigamugamba nti motoka ya Kadaga bagikutte nga mulimu omuntu ogw'omwana ng'ebifaananyi bijja nga Kadaga agenze ewaabwe mu bigo byewaabwe mu logo nga bakigasigasa kyovola nkuta nkusuula eddalu me they don't believe in malice I kill you nkuloga n'ogw'eddalu zisenya that's why I have survived 7 years without them and I will never work with this. Is Kadaga going to survive this? It seems to be yes, so much. Omusajja yayogereddewo babadde balina research mission nti if things bali abasajja bapulani nga bategedde hand him over twakola immediately ku CID yawonye era gye yasuze yawonye iye mwize n'okuga nti escaped ono gwe n'omutwe ate oba omusayi gubula ogutatambula ogwakawesa samples zaabula mbadde manyi CID kyekifo ekituufu ekirina okwesigibwa mu by'okunoonyereza. When you see CID arresting somebody is not kankunyonyole nekansooke kino. Let me tell you, the country is mourning Kitaka. Do you know why? New Vision and Bukedde are dragging Kitaka into COVID. No? Soma wano bana basajja bamanya kati bya Kadaga tubivudde kusaka tubimalize asigenda mu bya Kadaga nawe don't waste my time. Kale byo what have I said? I've told you the man would have been arrested here and there. Fortunately for Kadaga, the person who was supposed to clear those gundi ebitereke teyatuuse mu budde ne bateekawo ono yazze siwaabwe nga tamanyi ku mission. This is where it flopped. But they had a rescue mission that once this man is arrested, hand him over immediately to the police. And this is what happened. And this is what happened. Kati ekyo tonyongerako. Whatever information comes from this man, which he did not reveal or vomit at that moment, the time of arrest, is biased. Katombuli ekyo kyafudde gasiya. Tetusuubira justice mu ebyo byonna. Akulo. Yes. Soko semeketa kankudire ku Akulo.
soma kitako ono gwe mugira tuli fenaku STV mukwano gwange omukubagagga abamanyi ba multi-billionaires mu gwanga Uganda abatandika company ya Quite Chemicals actually omutandisi wayo omukulu Kitaka Francis yajjuluddwa mbulamu obwensi yomukubano abadde bavuddeyo okubaako okunoonyereza okwenjawulo okubakola mabegakawo Kitaka twamulirako nga bagamba nti eddagala ekisome. You see, for me, nze nsoka nembalika ne banoonyereza. Do you know that I've been a close friend of Kitaka? Ono mugenzi. Oyo mugenzi. Okay. Nagende wakitaka demuga nti leta sirinje kakazi nkakusulire dawuna kasajja ka new vision. Nankwata bwati omukono nantwala ku kifaananyi kya Bikira Maria. Has a very huge portrait of the Virgin Mary. Nangamba nakalema ne kabusenga mbakwasiza Bikira Maria. Kitako nafu. Gisome. Kati Xavier Kitaka wekiragiro kwata omusasi wa Bukedde oba wa New Vision Group eddame lyange ligambo kubakwatira ewange nali ngoba mukazi wange for two reasons. Bali basaza amagezi bamuwadde program nti bamuyitireko nga soft ngenda okubawulyanga boogera we have a soft support in Mirundi family nemugaddayo tomukiriza kulinnyayo ababukedde bajja bawandika ku mbaga ya muwala wange bawandika nti balaga ngenda kufa nemuga oddanga muno baleeta wano nkwatowa bukedde oba wa New Vision mukube muttirewo toyagalira ddala no bankuba for 4 months atasonyiwa naye weetaaga okusonyiwa bwembulya Katonda yasonyiwadde Katonda ye mutsasizo w'ekisekingi ye mutsasizo w'ekisekingi. I want somebody. I did the Bible studies. I did the divinity. Njagala ombuulire ffe mu lusuku olwa Adamu ne Eva Katonda verdict gye yakola waliwo yali agijeewo omusota babetenda mbetenda omukazi afa azaala muki how many years? Millions of years ago. Yasonyiwadde ne Katonda yali asaanyaawo ekibuga ekyo gundi Sodoma yababalira abantu nakoma ku basatu nga tebaliimu lwabonoonefu nakisaanyaawo. Even the woman, an innocent woman who was not a sinner, when he looked backwards to see the flames, he turned into a sack of salt. What had she done? Mbulira Katonda kirabika omulabulala netugenda mu kyombo kya Nuuwa yajjamu ebisolo bibiri interview ky'ebisolo biri gye byakola biro biqualifying ebiyingire anti bino byali byonoonefu ate nga byonoonese eki biri yabirekawo kati gwe tokkiririza mu Katonda teri forgiveness. Omulabe wo kasotunula mu kabuliye Katonda ng'akusasudde kasitafa mwe vulnerability nagenze wakitadde eggulo kitata nampa settlement kitata Abdala singa emmotoka ya loole yadde temaze kutwala nti nadde ngimuddisa why twabadde tumya ne kitata nga ndaba he goes away to respond to phone calls nemugaa nti are you afraid they're calling you? No. Who are they calling you to congratulate you? No. Who? NRM supporters. We are calling here. Kitata. Nti ab'opposition babatta mu kamyufu. Kati nga bakubira kitata abataasa. Nempita mukazi we nemugaa nti ono tayiganga ngenzi. Nosimbula. Nensimbula. Twasimbulaganye. Nayise mukazi we yaddayo zangu ye nemugaa nti ono mulaba balo tayiganga bajja muwolerayo. Oba akyakolagana nabo nakati. Gwe toyagala kyataddemu okolagana nabo NRM. Setback is good Katonda akusonye engotanyi ati kyekibiina ati embuusa ennyanja ekusonyiyidde mu nnyanja notabbira do you go back fishing mukasa alibeerawo buli kaseera osanga agenze kati ekyamuyamba nalaba nnyina banyaffe bayisibwa bubi nnyo nnyina wa kitata owange owani nti enkyanga nnya bambuulira nti ntudde nabo. I told the president no ita meeting wano nga nabo mwebali preparing two coffins ate will be a witness in a murder case in court ngojja kutta omuntu nga ne president alaba battirawa nga ne president akulaba no reconciliation mwe muli vulnerable bwavu bwe bubatawanya Tamale okusonyiwa kikulu tekiriyo fenga abasiraamu tumanyi nsonyiwe ngana yeteri mu Bible nsonyiwe ngana nze manyi bya Quran Katonda ye musasizi w'ekisekingi ati feka okisole ya fendala owamwe mubita most merciful yes most merciful most gracious nze gwensoma mu Bible mulala mukambwe muzibu tasonyiwa kati soma wamma okusonyiwa kikulu nnyo va ku byono Tamale atasonyiwa okusonyiwa kikulu nnyo buli omu gwe Tamale tayagala kusonyiwa nga nkoze eki kyonna ng'osobeza ku muntu osobeza omuntu tuyina ekibi ekisikire n'ekibisakiririgo tonkola sakiririgo nti onzite nakasaba ebiga poison 3 times bayogedde ne baga nti uyu musajja twagezaako mutwapinga tumutte ne tutwapinga tumusibe ne tukola ki tie ne bitulema ne tugula kana kasajja kawulutu kana kayina omunyinyi na waako yali alidde empuuta nga tanaabya obwavu
kati ngako ka baby nakakwata kutwe mese ne kaluma okutu kanu kagundi kana kawaba waba obusanga bagambi kaabwe mulutu yali waba aine enkufu mwami mabirizi mama we yakola atya mama we yali alidde emputa nga tanabye sabuni wakanga tewali nakakwata kutwe mese ne kaluma okutu kakati nakoba bayogedde munakoba akagula kampabi etabale tuli ku STV n'omukuku na Joseph Tamale with the sharp talk your program tulaga ekitabo kino bakiyita How Mafia Manipulate Museveni and the Population. Kitabo kino kuliko bank ya Crane Bank yali ekyaliwo kuliko Sudiri nga akutte obunzaali ali mu kusiika governor wa Bank of Uganda Emmanuel Tumusime Mutebire ate kuliko n'omugagga SK Mbuga simanyi bi wandikibwa ya Mbuga yaje ejo yambadde yafutu fumbuga omulwanirira nyo ngati nikita tate yampiride kubanze mbamba manyi ngakati bwe manyi bya KADAGA nobayirawo mubiri katsoke tulabe mu kitabo kino atugamba ku mugenzi Kitaka naye yamuwandikako kitabo kino tubanga bakiwandise ku macha mwattu yakiwandika ku Sunday nga 13 Oktoba 2019 n'akimaliza ku sawa 3 dakika 3 ekyengera ayogera ku mugenzi Kitaka yafudde Francis Xavier Kitaka formed his company, Welcome Uganda Limited, in 1967 to provide veterinary services to cattle keepers in Uganda. It should be recalled that at this time, open corruption had not eaten our society. Therefore, Kitaka's company has survived all these years because it delivered quality services. There exist similarities between a headmaster, a businessman, and a veterinary drug seller. Although it takes tests and exams for the headmaster to determine the performance of students, the businessman can quickly understand that his products have been rejected by the market judging from the sales. The same applies to a drug manufacturer. The users can quickly realize that the effectiveness of a drug and decide to either buy it or reject the same. It is common practice among Ugandan mafia to monopolize businesses. That is why when one notorious mafia decided to invest in Pioneer buses, a whole organization, Utoda, had to be discredited and disbanded so that Pioneer Bus Company could enjoy monopoly in the transport business in Kampala. When a valuable product from fish called a noni became a hot item on international market, the mafia pulled excuses to control Lake Victoria. When mafias realized that government had allocated huge sums of money to livestock farming, the mafias plotted to remove Vincent Sempija from the Ministry of Agriculture and Fisheries. Reports were published in the mafia-controlled media, the New Vision, claiming that cattle were dying in Toroko district. Roasted meat, omuchomo, sold by roadside vendors, was destroyed, while photographs of dying cattle and empty valley dams were splashed on television screens. All this, however, was part of a malicious campaign intended to remove Sempija from office and replace him with a member of the mafia group. All this failed. One would ask, why couldn't district authorities intervene and provide water for animals? More so, Joy Kafura Kabatsi, as a junior minister, would have intervened since it is her role as the one in charge of the animal husbandry sector. Kitaka. Okay. It was at this time that Kabatsi led a team of officers to Botswana ostensibly to consult on way forward, since Botswana is one of the leading exporters of animal products on the European market. However, since all mafia-oriented programs are based on deception and excuses to steal government funds, this was no exception. The real motive was to get money. When they arrived in Gaborone, the capital of Botswana, they were advised not to buy bulls but semen. They insisted and bought the bulls. Interestingly, the bulls could not mount Ugandan small and weak cows. Their real intention was not to improve the quality of livestock, but an excuse to steal government funds. They succeeded in this and bought 2 bulls at a cost of 8 billion. When the cost of transportation was added, the total cost of bulls rose to 10 billion. Interestingly, no one can tell where the 2 bulls are at the moment. Bagula ente billion nume kubumbi munana professor chimakirindi kyasa okuzitu sawa nagamba tongera ente abe Botswana ne bankubira simuli bagandi kireke ente billion abazikula bumbi yale Kabasi yagule ente taliwo bali muvunjisa government ogambi wante ziliwo yazikula 10 billion kubula Kabasi yali akolera agent one notorious wali wo yajoge nnyo bali yawamba government boye kwe kamwe ya mukutte mwengalo ku weekend wano ye kukumi
Gwanga kirino Tamale gye bagule ente. Ejjombo lino naye yavudde oli muweddemu. Taliddayo kamala. Obuwumbi 10 bagula ante nnume. Ate kabasi kati wali teyagudde. Let's move on. Eventually, a rumor was circulated that livestock in Uganda had been invaded by drug-resistant ticks, and Museveni's cows were a victim. This is what mafias do to force the president to release money to the mafia-oriented projects. President Museveni quickly contacted Chitaka to provide drugs to his cows. The president's directive was an opportunity to the mafia to undermine Chitaka and take over the business. Chitaka waingirira mu wano. President n'agamba Chitaka nfunire eddagala erinajjanjaba ente zange. Bamafia bwe bakitegeera. Bagakati Kitaka tumumaze. They alleged that nakalima ne banene baliyita eddagala tiryadibira yente. They alleged that the drug Chitaka had provided. That's why I'm dead. They alleged that the drug Chitaka had provided was mere water and color. Yes. They solicited support from Lieutenant Colonel Edith Nakalema, who operated beyond logic. She moved swiftly, as usual, without much reasoning. Chitaka's children, his son and daughter, were arrested. The chief mafia in charge of media, Robert Kabushenga, moved in and gave this falsehood publicity in both the New Vision and Bukedde to justify the arrests. Let me pose the following questions to well-thinking Ugandans. No, Kati, why did you go there? Are you found the Kitaka trembling in his office? And he tried to look for Museveni to explain. There's no Muganda who can do it. The president, the president that contacting company to provide drugs kunteze. I don't know what Chitaka abana babasiba. Nini yekweka. Ano dima nakalema munonyo. Nakalema okuyingira kala bwali dukira mukavera. Katso ali dukira mukavera. Mukavera. Ngatasola kwambala. Kati obalabo bakuba. Ndikitaka COVID-19 abasajja bonna bewunyiza. There is a senior man in the State House. Bategedde nti office yegenda kubeera mu sente. Ne bagamba nti bonna balinanye Museveni babakebere. Nga nze mbawulira. Ne mukubira essimu ti you wait. Yabadde ali awo nga gazze. Boga mukebere. Nga badokita be weebali. Ng'ebyabano bifo n'ebyo tayina. Wadde tayina naye symptoms tezinnaba. Ewange temufulumayo. Oba kubiraawo. Omusajja aludde mu State House bamuyita bya Mungu. Naye bamugaye nti ayina kuba ali mu office yemu. Bya Mungu? Talina. Abo bantu gendo bakoleremu olabe. Yugo. Kati kigendera kiri kyo gamba wali mu State House nti ayina COVID. Anti sente mwe zigenda okuyita mu office muli be bayino zirya. Bagento oli mulwadde wabeerewo ensasage. Kakati kambabuulire oyo musajja mayambala gwe bakutte. It was agreed nti buli muvubuka gwe muwa sente muzitemeko akakachiko katango odoi. Kakati bane beerabira nti president ennaku zino ayina ba Mirundi ayina bambega abatali compromiseable babagwamu bayodde mayambala sitole gye bakubye mu New Vision teboogera nti buli muvubuka gwabadde wa sente abadde azitemako immediately bano babadde batudde administratively ne bategeera nti Museveni yakiguddemu ne bamukanyuga ewakulo tajja kwogera kiba kifiiridde ono bano be bakutte abasaako omukazi oyo wasaako gwe bakutte muwalawo sente tebazeka ku account 11 billion ne bamugamba nti gwe tukuwaako enguzi eyo sente bwe zinagenda mu banka tojja ziryako omukazi nakkiriza alyeko enguzi ne bamusayiningiriza empapula za 11 million cause arrangement eri nti buli sente ezo zijja kuzira mu instruments ya 3 parts bitundu bisatu kakati bamuyodde nti yabbye sente nedda leta asagire singojjawo akulo n'oguwanze leta asasike. Did you put money on the bank account? Teziriyo. Bamusayiningisiza empapula. Nyenga sente teziriyo. Ngatalina kebera ku account ya loza diriga na banene bamulitira ne cash. Akakene bakamuwa. Kati yali munda. President bwe yabayita n'abagamba entebe. COVID-19 nti waliwo omusajja bamuyita awoli. Awoli yali alaga kyovola babayina kudduka. Bannakalima bayina kutema. Kakali tamayita awoli abantu bewerijja Museveni basinga okwesiga olumbakulo President Museveni be ba right hand person meeting nja kuwako kuba gundi yange yasachuleze nyerika abantu 8 meeting gye naba kutemu professor yabagambye kubanga omuvuka yagambye
Mirundi is a barking dog of the president. But if the chief dog does not bite, let him bark. Let this idiot bark. Chatoba mukulu babataluma. Professor namugamba nti gwe totegeera. Mirundi is barking to the population. Siwa Museveni. Kati you are inciting the population. Why has Museveni left him to bark? Nabaga nti programu ya NBS president yagisasulanga. Nibamubuuza ebyo ebyuma byayina ebitubo byabonyeza bwe bityo mbulasha nzija ku seteti ya Russia nti base yabyo command center ya Russia ndi Moscow. Kakati omusajja namubuuza lwaki talagiranga ESO to intervene, lwaki tayagiranga military intelligence kumukwata, lwaki talagiranga gundi akulowooza iki ennaku ezinga ku musudde eddalu agezangako nanereegamu 3 days ngamulalu bwali ne mukusudde eddalu mu obukadde 10 ongogenda mu nanereegamu oba ene boda nereegamu nga am innocent. You don't know African gods. African gods obera si judiciary yamu African namala akuyita nti bakusamoninga omwogedde kakale yes ennaku ezi bwatagwa ddalu mu obukadde 10 gwe somawo tugenda. So bino ebyakataka wakasula abantu bamukedda bayo omuntu omutamale gwasula batiddeko omusota wano tegubeerawo. You try to do it to me and get justification. Twabaganda nenga bakulumbye nnyo. You don't know how Baganda operate. Bakulumbye nnyo. You don't know what Baganda. Batumwebaze. Omuganda bandi bonna bamwenda bonna akola kiro. Omuganda bw'aba ayagala okutta timba asira owinga embuzi tetutta timba ali innocent. That's African gods. Ataka nawe tologa talina tabu. Why have I survived? Ne bali abakuwayiriza ne baleta table lwaki tobakola kwa more stronger. Ero siyinza kukola nabo. Nti president agambye agenda kumuwa sente nyingi atambule naye akole ki obanga munnammwe ali mu state house senior man gwe mbadde mutambula naye mumuteekako ebya covid-19 sente muzirye amayi ebinkuumye ate kati mala kubuuza sibuuza president mala kubuuza bali bankuumye kutuuka wano be banfuga kati baliwo biyaba bankuumye bana babera muyirizi bajjajja kati be banfuga si muntu mulala yino lubale yakuvuga kati tabali bagaana tulina Joseph Tamale Mirundi tumalize ensonga z'omugenzi kitaka nabuuza naga let me pose the following questions to well thinking Ugandans ngayogera naga is there any Ugandan or credible businessman who can provide fake drugs to his reliable customer or customers? My answer is no. No serious businessman can do that. Can any credible company be offered the business by the president mess with his cow's life? My answer is no. Once given that chance, any businessman would provide the best drugs for the president's cows. What could Chitaka benefit by providing water and color apart from Mafia members? No sensible person can believe this. Why were Chitaka's children aligned before court without first consulting the president who gave them the job? The answer is malice intended to tarnish Chitaka's credibility and the reputation he has jealously protected over the years. A reputable research company later exonerated Chitaka's company after it was found out that the drugs supplied to the president were genuine and effective. Chitaka yakwata eddagala lye kano kasajja ka New Vision nga kagambye mbu color and water impopular bweziri kakwandika ku gundi ku byandala arrest byandala editorial olunaku lumu kaligirira mu katogo tupayirinze olunaku lumu bwe kali bakafumuka okudde Sironko kaliyita ggulu Tamale atengo ogenda Sironko noyita ggulu najja kuyita ggulu kulu yeye wakwatirwa wano yakulu yeye bwakulamuza mu sharia y'Abaganda akubye Abaganda bonna n'abamalawo nakuba kajingo no pesa nakubana uyo ye wawano Tamale naye abantu bano nze nyumbira nnyo mu reconciliation Tamale nabeerawo Tamale ozadde abaana olina n'abazzukulu eyo sole ku kitaka ebadde evaayo kati kakuba kamuli yako sente kadira abantu ne kabakofuula emirambo ne kakolirako sente nange kankuba mbundi mulalo emyezi ena Tamale ngamba sente zekatunda mu eyo stole eyankuba emyezi ena nibwe ndi banfudde kajja kugula kabuli kaziteekemu abantu bano muleme kubeera merciful. We have to be. Tamale kitaka has died yangamba mwana wange mpulira bubi nnyo okufa nga sirabye Museveni kumubuulira sinze naddira eddagala efu nakalema yalireeta ne banne nelidibira entebe kakati nga kawandiika covid singa nakwata singa mugazira gonna
Tamale gezaako mu biseera bino preaching unity. No preaching love okwagalana. My survival is because you see, you know why women die in violent marriages? Reconciliation. Nzenna nirala ndi kuluza yange bagiyita mu miransozi. Ebeeramu embazzi, ebeeramu enyondo, ebeeramu fulutanga. Kasita muwala wange ankubira essimu, taata gundi yankuba. Mu miransozi ng'ekaaba. Kasita nkonkona n'ogaana okugula nga nkubula ng'engumi etokota. N'omuko. You will kill, yes. Tamale ngo n'omwana ne kill my daughter and marry another one. Nze sina capacity ddamu kuzaala. I rescue. The purpose of miransozi is to rescue my children who are in danger. Tomalala kulowooza ki mwewala okimukubya miggo? Tewali kikubya muntu miggo. Empisa tekiriyo. Obuntu bulamu nga tebuliiwo. Return her where you found her. Bw'aba akulemye. I don't butter my wives. Nabaga nti muleete ekyuma ekikebera omuntu atakubwangako luyi. Bakazi bayisi bakuba. N'obwana bulusukulu bwamwe ne buga yamukubye nga dadde bwe yakuba jjajja. Abawala bange bambejja. Tebakubwa. Mu miransozi is already stationed there with the hammer. N'embazzi kukuba luggi ku lugjamu ne fulutanga. Olwamukoddomyo. Era nawadde abaana bange balezi na badirective. Gwe genda ku bukoje wawasa ofukamire mu ddiiro okomewo wano ofukamire mu kidaala. Nti famire yaffe naye efukamira. Omuka afukamira. Mwina malala nze siina bako. Ewo tobafukamiza. I will seek. Mukoddomi wange najja afukamire ne muga stand up. Omukota nze toleze kuwasa wano munnyoko. Kaakati mukwata akabbo mugende mubuuze ku taata ne maama. Nze omwana wange ne mulaba mu kidaala nga mufamiriza. Mu miransozi bwe musanga wo ekidaala ekikuba ku ttaka. Don't humiliate bako. Oyina okuba n'eggonjebwa mu maaso g'abazadde. Teyalize kuwasa kale atulene ku mubiri gwa nnyina. Amulere. Ebyo si by'Abaganda babireeta buleesi wano. Ku STV kwe tuli ne Joseph Tamale Mirundi tugenda kwatumula mu katono shortly. Kakati bukedde omutegedde. Who has caused Chitaka's death? Bulwadde. Chitaka has died a disappointed man. His attempts to meet the president to explain nti si yeye babana ba Chitaka baana bato. You mean president era tamulabye mu biseera bye? Tamulabye okwennyonnyola nti nakalema ka busenga bye bankolako kati kakuba mu covid singa gakwata kulu byoyo amawulire mugatereke galibera evidence wanudde ekyennyanja kiriva mu nnyanja ekidda ku waliwo ekyennyanja situation weri ekyennyanja wekiviira mu nnyanja ne bakikwata. Ku STV kwe tuli tungumula mu katono nnyo amasomero bagamba gagenda kutandika ngaabi ebitombuulira Tamale tayagala kutubuulira ye katulabe kyatubuulira ku nteekateeka naye emivuyo egiri mu kalulu ka NRM gyeyongedde abantu bana bafiiridde mu kamyufu ka NRM 2021 abaati abana ab'omunda bye baba nga beekoze ebyo tudda